पार्वती महादेव नागवेकर फ्रॉम अंजुना, गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस स्टेट सेक्रेटरी. आम्ही आमची टीम सगळी आसा ती गरिमा ही मोहीम आसा ती चालू केल्ली 2-4 दीस जाले. आतां सगळे कडेन आमी भोंवन जे बायलांक कितें युजाचे वस्तू आसा ते आयज काल मेळना. ही जी महामारी येयल्ली आसा तेका लागून सगळे शॉप हे ते सगळे बंद आसा आनी लोकां कडेन पयसो ना. तेका लागून आमची ल्हानशी अशी एक आमी मोहीम चालू केल्ली आसा. ते मोहिमेक लागून आयज हांवें हांगा आमच्या बार्देशान म्हापसा इन्वायट केला आमच्या प्रतिमा मॅडम, जी आमची गोवा प्रदेश महिलाची सेक्रेटरी आसा, प्रेजिडंट आसा. तिका आमी हांगा इन्वायट केल्ले आसा. आनी सगळ्यात व्हडलें म्हणजे सांगपाक सोदता की जशें हे पळय आतां आमी सुरवात केल्या बायलांनी ल्हान ल्हान वस्तूंसून हेल्प करपाक, तशें सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की जशें तुमचे कडेन जाता तशें सगळ्या लोकांक तुमी हात दिवन वयर काडपाचें. कित्याक आयज काल जो भायलो लोक आसा जो वयता भायर तांकां खूब म्हणजे खूबच त्रास जाल्ले आसा जेवणा खावणाचे. आनी अशेंच ल्हान कितें कितें वस्तू जे तुमचे कडेन जाता आनी घडटा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता की अशेंच फुडें सरून तुमी हेल्प करपाची. नमस्कार. आम्ही गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस आयज आम्ही हांगा म्हापसा बस स्टँडार आयिल्ले आसा, म्हापसा बार्देस. एज people know that Goa Pradesh Mahila Congress is doing a campaign under Garima, which means that Garima is a campaign done for the menstrual hygiene, and it was started on the 28th of May, and today we are on the 2nd. We have gone to different parts of Goa. Today we have come to Mapsa. I made our secretary of Goa Pradesh Mahila Congress, Parvati, I gave her the responsibility and told her that we are coming to Mapsa. Kindly guide us on the bus stand. And we have made it a point to give menstrual hygiene kits. म्हणल्यार कितें हितूंत आमी सॅनिटरी पॅड्स घातल्या, खंय तरी धाकलो सोप घातला, आमी डेटॉलाचे पाउच घातल्या, and we are making it point to give it to the Mahilas, ladies, because as you all know, in COVID-19 today people are jobless, people don't have money in their hand, and women बायलो म्हणटा ते चड सफर जाता. पोटात चिमटे आता बायलांचो, कित्याक ती होम मिनिस्टर आसता तांकां सगळें मॅनेज करपाक पडटा. सो आपले कितें सांठयल्ले पयशे दिवून ते कॉम्प्रोमायज करतात आनी भुरग्यांक आनी घरांत वस्तू हाडपा खातीर मोडटात. सो ही म्हणटात ती टुडे आय वूड लायक टू से सॅनिटरी नॅपकिन्स आर not by sanitary napkins we have given, because see periods are not options, it is not optional. As I always say, like you know, bangles, tikka is optional, but sanitary pads म्हणटा ते बायलेक गरजेक पडटात, म्हयन्याक तिका गरजेक पडटात. आनी आयज म्हाका खंय तरी दिसता ते बायलांचे खंय तरी पयशे नासून तांणी खंय तरी हायजीन आपली डायवर्ट करपाक नाका म्हणून आमी ही मोहीम स्टार्ट केल्ली आसा. तशें काल आमी मडगांव रेल्वे स्टेशनार गेली आनी थंय देखून आमी सॅनिटरी किट्स सगळे बायलांनी जे रेल्वे ट्रेनीन वचपा आशिल्ली, जे आपले रिस्पेक्टीव स्टेट्सांक वचपा आशिल्ली, 40 hours 60 hoursचे आपले प्रवास करपाक. सो इन द ट्रेन इट वूड हॅव बीन डिफिकल्ट फॉर देम. सो टुडे इवन वी आर गिविंग इन द बस स्टँड, वी आर गिविंग टू द नीडी, टू द poor ladies, because this can help them somewhere. This is a contribution in a small way. So today we have done in Mapsa. I would like to congratulate Parvati and my team also, all of you all, and we'll continue giving this till we finish today's quota, and tomorrow we'll be going and doing it in the Valpoi blockat आम्ही करतलो. So this mohim will continue till the 5th of June, which had started on the 28th, and I'm happy that we could distribute all over Goa. Whatever we have gone in, whichever slums we have gone, we have done 12,500 distribution. So today we are in Mapsa, and we are happy that ladies are happy that they have welcomed us and they have appreciated our move. So tomorrow we'll be doing in Valpoi, later we'll be going to Veli, and henceforth we'll be doing in Vikmeni. About government, the cases have increased. You have to say something about that. Of what? COVID cases has increased. Yeah, COVID cases are increased today. If you go to see, yesterday we hear that in Mangori in Vasco, some doctor has got COVID-19. He's tested positive. One family with sons and the mother and the father. Today we have heard we are in Mapsa today. We have heard in Verla, Kanka, some family has got tested positive. My only request to the government, from day one I'm saying, people are sist bagaili. People, when you said lockdown for 2 months, people are to this sist bagaili, and people kept, and it was a green zone. Today we are in danger zone, we are in red zone, only because government somewhere I feel
should have not opened the borders. The borders open करून मातशे त्रासांक पडल्यात कित्याक ही केसीस जी उपारल्या त्यो कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गुजरात, हैदराबाद हे दुसऱ्या गांवांतल्यान जे येता, दुसरे स्टेट्सांतल्यान जंय येता त्या लोकांक लागून जावपाल्या. गोंयकारांक कोणाक ना, लोकल केसीस कांयच नाशिल्ल्यो. सो वी आर स्केर्ड नाव. इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रान्समिशन, कम्युनिटी ट्रान्समिशन स्टार्ट जाल्लें आसा. सो गव्हर्मेंटा कडेन परतून अपेक्षा करता की जाता तितली सेक्युरिटी दवर बॉर्डरांचेर, थंय हें कर. आनी आमी आयकल्या ते भाशेन रानांतल्यान खंय चोर वाटेंतल्यान खंय लोक येवपाक लागल्या. सो देर द पुलीस, होम मिनिस्ट्री हॅज टू बी विजिलंट अँड सी दॅट टेस्टिंग इज डन आणि be alert and see that if you can do a favor when people as Goenkaran sis bagayla but Goans are suffering because of these people who are coming from outside. So jata तितले मातशे बॉर्डर्स मातशे स्ट्रिक्ट सील कर आणि दुसरें म्हणल्यार टेस्टिंग बॉर्डराचेर जाल्ल्या बगर तुमी लोकांक भितर येवपाक दिनाका म्हणून म्हजी एक विनंती आसा. थँक्यू. Give it to the Mahilas, ladies, because as you all know, in COVID-19, today people are jobless, people don't have money in their hand, and women, बायलो म्हणटा ते चड सफर जाता. पोटाक चिमटे येता बायलांचो, कित्याक ती होम मिनिस्टर आसता, तांकां सगळें मॅनेज करपाक पडटा. सो आपले कितें सांठयल्ले पयशे दिवून ते कॉम्प्रोमायज करतात आनी भुरग्यांक आनी घरांत वस्तू हाडपा खातीर मोडटात. सो ही म्हणटात ती टुडे आय वूड लायक टू से सॅनिटरी नॅपकिन्स आर not by sanitary napkins we have given because see periods are not options. It is not optional. As I always say, like bangles, tikka is optional, but sanitary pads म्हणटा ते बायलेक गरजेक पडटात. म्हयन्याक तिका गरजेक पडटात. आनी आयज म्हाका खंय तरी दिसता ते बायलांचे खंय तरी पयशे नासून तांणी खंय तरी हायजीन आपली डायवर्ट करपाक नाका म्हणून आमी ही मोहीम स्टार्ट केल्ली आसा. तशें काल आमी मडगांव रेल्वे स्टेशनार गेली आनी थंय देखून आमी सॅनिटरी किट्स सगळे बायलांनी जे रेल्वे ट्रेनीन वचपा आशिल्ली, जे आपले रिस्पेक्टीव स्टेट्सांक वचपा आशिल्ली, 40 hours 60 hours आपले प्रवास करपाक. सो इन द ट्रेन इट वूड हॅव बीन डिफिकल्ट फॉर देम. सो टुडे इवन वी आर गिविंग इन द बस स्टँड, वी आर गिविंग टू द नीडी, टू द poor ladies, because this can help them somewhere. This is a contribution in a small way. So today we have done in Mapsa. I would like to congratulate Parvati and my team also, all of you all, and we continue giving this till we finish today's quota. And tomorrow we'll be going and doing it in the Valpoi block. Valpoi block आमी करतली. So this mohim will continue till the 5th of June, which had started on the 28th. And I'm happy that we could distribute all over Goa, whatever we have gone in, whichever slums we have gone, we have done 12,500 distribution. So today we are in Mapsa and we are happy that ladies are happy that they have welcomed us and they have appreciated our move. So tomorrow we'll be doing in Valpoi. Later we'll be going to Veli and henceforth we'll be doing in Vikvening. About government, the cases have increased. You have to say something about that. Of what? COVID cases is Yeah, COVID cases are increased today. If you go to see yesterday, we heard that in Mangori in Vasco, some doctor has got COVID-19. He's tested positive. One family with sons and the mother and the father. Today we have heard we are in Mapsa today. We have heard in Vedla, Kanka, some family has got tested positive. My only request to the government, from day one I'm saying, people are sist bagaili. People, when you said lockdown, for 2 months, people are to this sist bagaili and people kept, and it was a green zone. Today we are in danger zone, we are in red zone, only because government somewhere I feel should have not opened the borders. The borders open करून मातशे त्रासांक पडल्यात कित्याक ही केसीस जी उपारल्या त्यो कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गुजरात, हैदराबाद हे दुसऱ्या गांवांतल्यान जे येता, दुसरे स्टेट्सांतल्यान जंय येता त्या लोकांक लागून जावपाल्या. गोंयकारांक कोणाक ना, लोकल केसीस कांयच नाशिल्ल्यो. सो वी टेस्टेड पॉझिटिव्ह. माय ओनली रिक्वेस्ट टू द गव्हर्मेंट, फ्रॉम डे वन आय एम सेईंग, people are sist bagaili. People, when you said lockdown, for 2 months, people are to this sist bagaili and people kept, and it was a green zone. Today we are in danger zone, we are in red zone, only because government somewhere I feel should have not opened the borders. The borders open करून मातशे त्रासांक पडल्यात कित्याक ही केसीस जी उपारल्या त्यो कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गुजरात, हैदराबाद हे दुसऱ्या गांवांतल्यान जे येता, दुसरे स्टेट्सांतल्यान जंय येता त्या लोकांक लागून जावपाल्या. गोंयकारांक कोणाक ना, लोकल केसीस कांयच नाशिल्ल्यो. सो वी आर स्केर्ड नाव. इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड द ट्रान्समिशन, कम्युनिटी ट्रान्समिशन स्टार्ट जाल्लें आसा. सो गव्हर्मेंटा कडेन परतून अपेक्षा करता की जाता तितली सेक्युरिटी दवर बॉर्डरांचेर, थंय हें कर. आनी आमी आयकल्या ते भाशेन रानांतल्यान खंय चोर वाटेंतल्यान खंय लोक येवपाक लागल्या. So there the police, home ministry has to be vigilant and see that testing is done and be alert and see that if you can do a favor when people as Goenkaran sis bagayla but Goans are suffering because of these people who are coming from outside. So jata title mache borders mache strict seal कर
आनी दुसरें म्हणल्यार टेस्टींग बॉर्डराचेर जाल्ल्या बगर तुमी लोकांक भितर येवपाक दिनाका म्हणून म्हजी एक विनंती आसा.